குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். நம்ம கையில் வந்து ஒரு ட்ரையாங்கிள் இருக்குது ஏபிசி. இந்த ட்ரையாங்கிளுக்கு வந்து 3 மீடியன் இருக்குது. மீடியன்னா என்ன? ஒரு வெர்டெக்ஸ்லேருந்து ஆப்போசிட் சைடோட மிட் பாயிண்ட் வரைக்கும் ஜாயின் பண்ணுற லைன், அந்த லைனுக்கு வந்து மீடியன்னு சொல்லுவோம். இப்போ இந்த பாயிண்ட்டை வந்து டின்னு போட்டுப்போம், ரைட்? ஏலேருந்து இன்னொரு மீடியன் வில் பி ஏ டு மிட் பாயிண்ட் ஆஃப் பிசி. ஸோ அது வந்து இங்கே அந்த வந்து ஈன்னு போட்டுப்போம். ஓகே, இப்போ இந்த 2 மீடியன்ஸும் வந்து ஒரு பாயிண்டில் வந்து க்ராஸ் பண்ணுறது, அந்த பாயிண்ட்டை வந்து ஜி அப்படின்னு போடலாம். இப்போ இந்த கேள்வி என்னென்னா, ப்ரூவ் தட் the 3 medians of a triangle are concurrent using vectors. concurrentனா என்ன? இப்போ 3வது மீடியன் from C to midpoint of AB நம்ம ட்ரா பண்ணோம்னா அதுவும் வந்து இதே பாயிண்ட் ஜிக்குள்ளார போகிறது அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணணும். ஆனால் யூஸிங் வெக்டர்ஸ். ஸோ என்ன பண்ணலாம்? இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து வெக்டர்ஸை டிஃபைன் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த வெக்டரை வந்து ஏன்னு போட்டுப்போம். இந்த வெக்டர் from A to C அதை வந்து Bன்னு போட்டுப்போம். Obviously A to D is B by 2. Okay, so இந்த வெக்டர் வந்து B. So right away we can write what is BC. எழுதலாமா? Just to see what, get some practice. Okay, B to C எப்படி எழுதுறது? We have to start at B and end at C. எந்த பாதை வேணாலும் நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஸோ பிலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி இப்படி கீழே போயிட்டோம்னா -A + B, ரைட்? ஸோ -A + B, அதை வந்து B - Aன்னு எழுதிக்கலாம். ஓகே, ஸோ வாட் am I doing here? இப்போ வந்து ஒரு சின்ன எக்ஸசைஸ் காமிச்சேன் தவிர, இப்போ வாட் இஸ் அவர் பிளான்? We have to show the vector C to G when extended becomes a median. Okay, so plan is this. C to G ஒரு வெக்டர் நான் வந்து கண்டுபிடிக்க போகிறேன் in terms of A and B. எல்லாமே வந்து A and B, in terms of A and B எழுதணும். ஸோ C to G ஒரு வெக்டர் கண்டுபிடிச்சிட்டு, அதே மாதிரி ஒரு மீடியன் from C to AB கண்டுபிடிச்சிட்டு, we have to show both those vectors lie along the same line. That means C to G vector multiplied by a number gives me that median அப்படின்னு காமிக்கணும். As simple as that. ப்ரோக்ராம் புரியுதா? That is, ஒரு வெக்டரை வந்து ஒரு நம்பரால் மல்டிப்ளை பண்ணால் we get a vector in the same direction if the number is positive. If the number is negative, we get a vector in the opposite direction. ஸோ இப்போ வந்து நமக்கு வந்து ஈக்குவேஷன்ஸ் தேவை to solve it, to prove it. C to G வந்து ஒரு வெக்டர் எழுதணும். G எங்கே இருக்குது? G வந்து crossing of these 2 medians. ஸோ இந்த A to G is a fraction x of A to E ன்னு வச்சுக்க. Then G to E is a fraction 1 - x. ஸோ ஒரு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணோன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து we have to start defining some unknowns. எங்கே போகிறோன்னு கூட தெரியாட்டாலும் பரவாயில்ல, start defining unknowns. B to G, let's say, is a fraction y of B to D. So G to D is a fraction 1 - y. ஸோ unknowns போட்டாச்சு. இப்போ வந்து to find x and y, we have to write some equations. ஸோ வெக்டர்ஸில் எந்த மாதிரி ஈக்குவேஷன்ஸ் எழுதலாம்? One way to do it is, ஒரு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டை வந்து we can perform the same displacement by going straight or going like that, or going like this and like that, or going like this, like that and like that. There are many ways of finding a displacement. அது 2 பாதை எடுத்துட்டு we equate the 2, ஒரு ஈக்குவேஷன் கிடச்சிடும். சரியா? பாருங்கள், A to G டைரெக்டாக எழுதலாம். A to G, the vector, is a fraction x of A to E. A to E எப்படி எழுதலாம்? Start with A, ஏதோ ஒரு பாதை எடுத்துக்கங்க, இங்கேருந்து அங்கே போனால் A ப்ளஸ் இங்கேருந்து இங்கே வரும், which is half of BC. B to E, A plus B to E. B to E எவ்வளவு? It is half of B to C. Half of B to C is B minus A by 2. இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணிக்கலாம். This is x times A minus A by 2. So that is A by 2 plus B by 2. So this is the median A to E. AG is a fraction x of that.
interesting thing பாருங்க, the median is a plus b by 2. So இது ரெண்டுத்தோடைய average வந்து median. Useful thing. Anyway, அடுத்தது பண்ணலாம். இதே vector a to g, இதை வந்து வேற பாதையில் போகலாம். Because we need an equation. So this is equal to, right? இன்னொரு பாதை வந்து நேர a to b போயிட்டு b to g வரலாம். Okay? a to b is a plus b to g. b to g வந்து fraction y of b to d. So fraction y of b to d. b to d என்னது? Start with b. We have to end at d. Right? So start with b. எப்படி வேணா போலாம். We go back this way. Minus a plus b by 2. So minus a plus b by 2. Again பாருங்க, b to d தேவை. So start with b, go opposite to a, so minus a plus halfway along b. So ஒரு equation கிடைச்சிருது. How do you solve equations like this? இந்த மாதிரி situationல வந்து the trick is very simple. Bring all the a terms to one side, bring all the b terms to one side. பண்ணலாமா? இங்க எழுதலாம். Okay. All the a terms to one side. First வந்து x by 2. இங்க வந்து வேற ஒன்றும் a term இல்லை. இங்க வந்து 1 times a, இந்த பக்கம் வந்த உடனே minus 1. இங்க வந்து minus y times a, இந்த பக்கம் வந்து plus y, the whole thing times a. அது வந்து left sideல வந்துடுது. is equal to right sideல வந்து b terms வச்சுப்போம். b terms பார்த்தீங்கன்னா y by 2 times b. இங்க வந்து x by 2 அந்த பக்கம் போன உடனே minus x by 2 times b. இப்போ பாருங்க, x is a number, it's a fraction. y is another number, fraction. So x by 2 minus 1 plus y is a number. A number times a is a vector pointing in the same direction as a if the number is positive. Illa, if the number is negative, this is a vector pointing opposite to a. So இடது பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா it's a vector either pointing in that direction along a, illa it's in the opposite direction depending on whether this is positive or negative. அதே மாதிரி x and y are numbers. So இதை பார்த்தீங்கன்னா it's a vector pointing along b if இது வந்து பாசிட்டிவாக இருந்துச்சுன்னா, இல்லை அது நெகட்டிவாக இருந்துச்சுன்னா it's opposite to b. And the equation என்ன சொல்கிறது? This is equal to this. This vector is equal to this vector. How can a vector pointing in the a direction be equal to a vector pointing in the b direction? Impossible. ஆனால் இந்த equation சொல்கிறது. Carefully பாருங்க. A vector pointing in the direction of a can never be equal to a vector pointing in the direction of b unless both have zero magnitude. ரெண்டுமே zero. That's the only possibility. So from this equation என்ன தெரியுது? This is equal to 0, this is equal to 0. ரெண்டு simultaneous equations கிடைச்சிருது. போட்டு solve பண்ணலாம். Okay? Very simple. பாருங்க, இந்த equation பார்த்தீங்கன்னா y by 2 minus x by 2 is 0. Correct? So that means x is equal to y. அதே மாதிரி இங்க வந்துட்டு x by 2 minus 1 plus y. Remember x equal to y. So அது x னு போட்டுப்போம். This is equal to 0. So 1 அந்த பக்கம் எடுத்துக்கங்க. x plus x by 2, 3x by 2. 3x by 2 is equal to 1. Therefore, x is equal to 2 by 3. Finish. That is also equal to y. Trick புரிஞ்சுதா? So a terms ஒரு சைடில் கொண்டு வந்துட்டு b terms ஒரு சைடில் கொண்டு வந்துட்டு எடுத்த உடனே we know that a and b point in different directions. Therefore, a vector pointing along a can never be equal to a vector pointing along b unless both have zero magnitude. Both are 0. So அதை வச்சுட்டு we have solved the fractions x and y. So இதிலேருந்து என்ன தெரியுது? AG is
2/3 of AE. That is, from a vertex to this crossing point, the distance is 2/3 of the length of the median. இப்போ லாஸ்ட் ஸ்டெப்புக்கு வருவோம். x and y தெரிஞ்சிடுது. ஸோ C to G நம்ம வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணால் மீடியன் கிடைக்கிறதுன்னு காமிக்கணும். பண்ணலாமா? ஸோ இங்கே எழுதிக்கலாம் x is equal to y is equal to 2/3. So I hope you understood the strategy for the last step. Last step வந்து C to G ஒரு வெக்டர் எழுதிக்கலாம். Okay. We will also write the median. Initially we can assume the median is not passing through that ஏதோ ஒரு பாயிண்ட்லேருந்து அந்த மீடியன் அது மீடியன்னு வச்சுப்போம். அந்த ரெண்டு வெக்டரும் வந்து ஒரே டைரெக்ஷனில் இருந்துச்சுன்னா தென் திஸ் ஹேஸ் டு பி மல்டிபிள் ஆஃப் தட். ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம்னா தட் மீன்ஸ் த மீடியன் பாசஸ் த்ரூ த சேம் பாயிண்ட் G. தட் இஸ் அவர் எய்ம். ஸோ முதல்ல வந்து C to G எழுதிக்கலாம். C to G. ஓகே, C to G. ஸோ C to G போகிறதுக்கு இப்படி போயிட்டு அப்படி போகலாம். ஓகே, ஸோ இங்கேருந்து இங்கே போனோம்னா -b. ஏதோ ஒரு பாதை எடுத்துக்கலாம். அப்படி கூட அப்படி வரலாம். அதுவும் நோ ப்ராப்ளம். யூ கெட் த சேம் ஆன்சர். ஸோ இங்கேருந்து இப்படி வந்தால் -b ப்ளஸ் x 2/3 ஆஃப் AE. வாட் இஸ் AE? AE தான் நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோமே. AE is a plus b/2. Remember I told you long time ago in the beginning of the problem that the median vector is the average of these two vectors. You have to be careful about the directions. So AE vector வந்து இது வேணும். AE vector வந்து a vector plus b vector by 2, the average 2/3 of that is this. இது வந்து CG. இதை simplify பண்ணிக்கலாமா? So this is -b, இங்க 2 and 2 cancel ஆயிடுறது, plus b/3, so minus 2/3b plus a/3 plus a/3. This is CG. Okay, இப்போ median போடலாம். Okay, I can do the same thing. In the median vector வந்து I can take it as average of these two vectors, or directly பண்ணுவோமே, C லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி அது வரைக்கும் போயிட்டு அது வரைக்கும் போகலாம். ஸோ C லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி இங்கே எழுதிட்டோமே. ஸோ C டைம்ஸ் இந்த பாயிண்ட் என்னன்னு எடுத்துக்கலாம், Fன்னு எடுத்துக்கலாம். ஓகே, CF. F is the midpoint of AB. அதான் மீடியன். ஸோ C to F வந்து Cலேருந்து A வரைக்கும் போயிட்டு -b plus half of A. So இப்போ all we have to show is this multiplied by a number gives me this. இது ரெண்டுத்தையும் பார்த்தா looks like I have to multiply by 3/2. ட்ரை பண்ணலாமா? Let us multiply this by 3/2. என்ன வருது? 3 கேன்சல் ஆகுது, 2 கேன்சல் ஆகுது, -b plus 3 and 3 cancels, a/2. பாருங்க, -b plus a/2 வந்துருச்சு. That is the proof. So CG multiplied by a number, a scalar, gives me the median. That means the median lies along the line passing through G. So median வந்து passes through the same point G. Anyway, all three medians are concurrent, and not only that, ஒரு bonus result நமக்கு கிடைச்சிருது, which is the distance from a vertex to this point where the three medians intersect. And the point என்ன சொல்லுவோம்? Centroid. So the distance from the vertex, from any vertex to the centroid, is 2/3 the length of that median. Good. All right, students, if you like the video, give it a like, subscribe, tell your friends, and அடுத்த வீடியோல சந்திப்போமா. Goodbye.